Hi, welcome to current affair discussion. Today we are going to discuss May 22nd to May 24 current affairs. Let's go with the first question. Right. The first question here, flows into NRI deposits, non-resident Indian deposits in India tops with a figure called $8 billion mark in FY23. However, the outstanding NRI deposits fell from this figure $139 billion in March 2022 to $137.8 billion in March 2023. It means in FY23, so highest ever NRI deposits inflow came into India. It's around $8 billion mark, but there is a outflow also. It means a previous year, whatever the money that they deposited by NRIs in NRI accounts, they withdrawn, so that as a result the net outstanding of NRI deposit, if you see here, outstanding of NRI deposits fell from $139 billion in March 2022 of figure unde March 2023 this is the figure 137.88. And the respective NRI accounts, normally NRIs can open, non-resident Indians can open three different kinds of accounts with the banks in India: FC NRB account, NRE account, NRO account. So FC NRB, simply abbreviation, foreign currency non-resident bank account. NRE account is non-resident external rupee account. NRO account is non-resident ordinary rupee account. These are the three accounts NRIs can open with the banks in India. In these three NRI accounts, the respective amounts, if you see here, in FC NRB, this is the amount $19.34 billion. In NRE, $95.4 billion, whereas in NRO, around $23 billion. The sum of all these three, that is a figure called $137.88 billion in March 2023. Now, my question is, which NRA account, I have three NRA accounts, FC NRB, NRE, NRO account. Which NRA account should be opened in fixed deposit form and should be in foreign currency only? So simply forget about those numericals. Those numericals I given for you people just for awareness purpose. My intention is to share one kind of information about this NRO, NRE, FC NRB accounts. That NRIs, non-resident Indians, as I said earlier, can open these three accounts like FC NRB, foreign currency non-resident bank account, non-resident external rupee account, non-resident ordinary rupee account. Okay, these three accounts they can open. Of these three accounts, one account must and should they will open in foreign currency only, and that too in fixed deposit form only, and that account is FC NRB account. Abbreviation itself says it should be in foreign currency. Look at the abbreviation, foreign currency non-resident bank account. And remaining two NRI accounts, actually overall three NRI accounts, out of three it should be in foreign currency, and that should be in fixed deposit form only. In FD form only they will open. The remaining two, NRE or NRO, they will open either savings account form or current account form or fixed deposit form or recurring deposit form, but this one should be in the form of fixed deposit only. Okay, that's all about first question. Simply NRIs can open three kind of different bank accounts with the banks in India. They are FC NRB account, NRO account, NRE account. NRO, NRE should be in Indian rupee and either of savings, current or FD or RD form, but FC NRB account should be in fixed deposit form and it should be in foreign currency only. Okay, so answer is first option, that is FC NRB. But exam point of view, their abbreviations little bit differences important. You need to go through them. Okay, FC NRB stands foreign currency non-resident bank account. So for this question, correct answer is option A itself is the correct answer. Move to next question. Question number 2. Yeah, this question is all about a fund called pandemic fund. What is this fund, who created this, and how it works? All those things we are going to answer. If you look at the image there, we need to prepare ourselves and we need to prevent if there will be any future pandemics, and we need to respond for that particular thing also. Prepare, prevent, respond. That's what the pandemic fund. Now let's see the points with respect to this pandemic fund.
The pandemic fund has been set up to finance critical investments in a bid to strengthen pandemic prevention, preparedness, and response capacities at national, regional, and global level. With a focus on especially the creation of pandemic fund is the focus is these countries only, low and middle income countries. India also one of the country which comes under this category only, low and middle income countries. It means in low and middle income countries లో ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా పాండమిక్స్ రాకుండా ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి, వస్తే ఎలా ప్రిపేర్ గా ఉండాలి అండ్ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనే ఆబ్జెక్టివ్ తో ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఎవరికి, లో అండ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ కి దిస్ పాండమిక్ ఫండ్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఫండ్ ఏంటి? పాండమిక్ ఫండ్. నౌ recently the pandemic fund governing board has approved an envelope of almost $300 million for its first round of funding to help developing countries like India better prepare for and respond future pandemics. Now our nation India placed a request of this much of funding, $55 million from that pandemic fund to prepare ourselves to prevent any future pandemics. Now my question, if you look at the question here, pandemic fund was created by which international organization? So before going to answer what is this fund, pandemic fund is what, and those things, just extra info I given here. See this one, points to learn to improve your knowledge and your mindset అని చెప్పి, లైక్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ని మనం రెఫర్ చేస్తున్నామంటే ఆ కంటెంట్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటో తెలుసుకుంటే విల్ రిమెంబర్ ఫర్ ఏ లాంగర్ టైమ్ అండ్ దట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ సెట్, దట్ ఆప్టమిస్టిక్ మేనర్. సి pandemic fund, if you look at here, pandemic fund was created in the aftermath of COVID-19 global pandemic, with the US and European Union leading the list of donors. The corpus of pandemic fund at present is nearly $1.6 billion. Simply COVID-19 పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి పాండమిక్స్ వస్తే ఎలా ప్రిపేర్గా ఉండాలి, ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అండ్ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనే కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేసుకునే ఉద్దేశంతో COVID-19 పాండమిక్ తర్వాత పాండమిక్ ఫండ్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆ పాండమిక్ ఫండ్లో మేజర్గా డోనర్స్ ఎక్కువ అమౌంట్ని డొనేట్ చేసినటువంటి కంట్రీస్ అమెరికా అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్. అండ్ ప్రెసెంట్ కార్పస్ ఆఫ్ దట్ పాండమిక్ ఫండ్ ఎంత అంటే నియర్లీ $1.6 billion. అండ్ ఈ పాండమిక్ ఫండ్ని, వై ద పాండమిక్ ఫండ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ ఎస్పెషల్లీ టు సపోర్ట్ ఫర్ లోయర్ అండ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా. అండ్ ఇన్ అ ఫస్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఫర్ దీస్ కంట్రీస్, అంటే ఫస్ట్ టైం ఆ $1.6 billion నుండి $300 million లోయర్ అండ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్కి, డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్పి ఈ పాండమిక్ ఫండ్ మెయింటైన్ చేస్తున్న గవర్నింగ్ బాడీ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అండ్ రిగార్డింగ్ దాట్ ఆ $300 million అమౌంట్లో, దిస్ అమౌంట్లో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసినటువంటి అమౌంట్ $55 million. Now the question is, ఈ పాండమిక్ ఫండ్ని హూ క్రియేటెడ్ దిస్ పాండమిక్ ఫండ్? దిస్ ఈస్ బై వరల్డ్ బ్యాంక్. సో సింప్లీ option A is the correct answer for this question. So that's all about this question. So what's the question? The question is all about pandemic fund, especially to prepare, prevent and respond in future pandemics point of view, to provide financial support. This fund was created by World Bank and major donors here, America, European Union, and present corpus is $1.6 billion. And in a first phase they are funding an amount of $300 million to the developing countries. India is also one of the part of that countries. Out of the $300 million financial support, India's portion is India requesting a financial support of $55 million. In who created this pandemic fund is World Bank. Okay, option A is the correct answer for this question. Move to the next question, question number third one. Yeah, see, the question is all about G7 summit. As we all very much aware of that, recently G7 summit was concluded in Japan, Hiroshima. Which edition that is, and what are the countries in G7, and the next edition, that is the 50th edition of G7 summit, is going to happen in which country? All those things in this question 3. See here, G7 is an intergovernmental organization that was formed in 1975. Intergovernmental means like a multiple nations combined గా ఫామ్ చేసినటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్. యా, హౌ మెనీ కంట్రీస్? G7 అంటే గ్రూప్ 7 కంట్రీస్ 1975 లో ఫామ్ చేశాయి. విత్ వాట్ ఆబ్జెక్టివ్? ద బ్లాక్ మీట్స్ యాన్యువల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ to discuss issues of common interest like global economic governance, international security,
and energy policy. This is the major objective of that Group 7 countries. And the member countries of Group 7, if you look at here, 7 countries అని చెప్పాం కదా, US, UK, fighter jet, CGI, like that, you can remember అని చెప్పి లాస్ట్ టైం ఒక చీట్ కోడ్ కూడా ఇచ్చాను డిస్కస్ చేసినప్పుడు. What are the 7 countries? America, Britain, UK, United Kingdom, France, Japan, Canada, Germany, Italy. These are the 7 countries. Okay, what are they? Let me write once again. G7 member countries. US, UK, 2 over fighter jet, France, Japan, 4 over CGI, like a software company, Canada, Germany, Italy. These are the 7 countries part of G7. What are they? USA, UK, France, Japan, Canada, Germany, Italy. Okay, these 7 countries will meet every year annually in their respective hosted nations hosted nations, and this was created in 1975 with that objective. So the question is, this year edition, 49th edition G7 summit. See here, Japan holds the 49th presidency of G7 summit. Which country hosted the 49th summit of G7? It is Japan in Hiroshima. And now my question, which country is going to host the 50th G7 summit in 2024? So 2023 49th G7 summit hosted by Japan, whereas 50th half century of G7 meeting is going to be hosted by which nation? If that's the question, and answer is yes, again Italy is the correct answer. And I give an option B here, Canada. They are going to host 51st edition. Okay, 50th edition అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జరిగింది 49th, నెక్స్ట్ 2 కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటే 50th one Italy, 51st one Canada. Okay, so that's all about this question. But remember, 49th G7 summit held in Japan, Hiroshima, whereas 50th one it is in Italy, 51st one it is in Canada, and the respective 7 countries are America, UK, France, Japan, Canada, Germany, Italy. And G7 was established in which year? It is in 1975. Right, that's all about this question. Move to next question. Question number 4th one. Yeah, for this question, just see here. And which of the following tech giant company, the European Union's Data Protection Commission imposed a record penalty fine of 1.2 billion euros, or in terms of dollars, $1.3 billion, European Union privacy fine, and given a deadline to stop shipping users' data to the US after regulators said it failed to protect personal information from the American security forces. Simply what this question is, recently one of the tech giant company paina యూరోపియన్ యూనియన్కి సంబంధించినటువంటి డేటా ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసింది. ఎందుకు? యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అమెరికన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్కి ఆ టెక్నాలజీ జియాంట్ కంపెనీ షేర్ చేస్తుంది. ప్రైవసీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా షేర్ చేస్తుంది. అండ్ దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి యూరోపియన్ యూనియన్ దిస్ వన్ డేటా ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ మెనీ టైమ్స్ వార్నింగ్స్ ఇచ్చినా కూడా there is no proper response from that company. That's why the Data Protection Commission of European Union taken a decision by imposing a penalty of 1.2 billion euros. It's not million, it's a billion. It's a huge amount of money. Or it's $1.3 billion. దీన్ని in terms of Indian currency లో మాట్లాడితే $1 billion అంటేనే 8,000 కోట్లు, ఆల్మోస్ట్ ఇది 11,000 crores, 11,000 కోట్లకు పైగా పెనాల్టీ ఏ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ జియాంట్ కంపెనీ పైన యూరోపియన్ యూనియన్ డేటా ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేసింది. ఆ పెనాల్టీ ఎందుకంటే యూరోపియన్ యూనియన్ సిటిజన్స్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అమెరికన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్కి వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ థింగ్తో. ఓకే, అండ్ దాట్ పర్టికులర్ కంపెనీ అంటే పెనాల్టీ ఏ కంపెనీ పైన వేశారనే ఇమేజ్ కూడా ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. ఇది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, హైయెస్ట్ ఎవర్ పెనాల్టీ, ఇంత అమౌంట్ని ఎప్పుడు కూడా ఇంతవరకు ఇంపోజ్ చేయలేదు. దట్స్ వై అది నేను మీకు హైలైట్ చేసి మాట్లాడుతున్నా. ఎంత పెనాల్టీ? $1.3 billion. దిస్ వన్ $1.3 billion. ఏ కంపెనీ అంటే ఫేస్బుక్ యొక్క పేరెంట్ కంపెనీ. అండ్ ఒకప్పుడు ఫేస్బుక్ అనేవాళ్ళం, ఇప్పుడు దాన్ని మెటా అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, మెటా ఇన్ విచ్ ఇయర్ 2023 European Union's Data Protection Commission imposed a penalty of $1.3 billion for that purpose. Okay, so answer is option
C is the correct answer for this question, right? Next thing, moving to question number 5th one. Yeah, the consortium means a group of companies. Consortium and a group of companies. The consortium led by which Indian IT company has received an advance purchase order valued of this much value, 15,000 crores from Bharat Sanchar Nigam Limited, a 100% government of India owned public sector undertaking for the deployment of 4G network across India. ఎయిర్టెల్, జియో ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ 4G నెట్వర్క్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి వాళ్ళ కస్టమర్స్కి, మనలాంటి పీపుల్కి. బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇంకా 4Gకి కంప్లీట్గా షిఫ్ట్ అవ్వలేదు. సో దట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్స్కి 4G నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేసే ఉద్దేశంతో బిఎస్ఎన్ఎల్ రీసెంట్గా 15,000 crores వాల్యూ చేసే ప్రాజెక్ట్ని ఒక కన్సార్టియంకి అప్పచెప్పింది. ఆ కన్సార్టియంలో మేజర్గా ఈ డీల్లో మేజర్ పార్ట్నర్ ఎవరంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీ, అండ్ ఆ ఐటీ కంపెనీ ఎవరంటే TCS, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్. సింప్లీ వాట్స్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్ అగైన్ this one, TCS is the correct answer for this question. So BSNL రీసెంట్గా BSNL కస్టమర్స్కి ఇండియా వైడ్ 4G నెట్వర్క్స్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఉద్దేశంతో 15,000 crores ప్రాజెక్ట్ని ఏ ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీ ఒక కన్సార్టియంకి అప్పచెప్పడం జరిగింది. అండ్ దాట్ కన్సార్టియం ఈస్ లెడ్ బై విచ్ ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ TCS, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్. Move to next question, question number 6th one. Yeah, one of the state government here is in news. For what reason? Just read the question. Which state government environment conservation board organized a painting campaign on lifestyle for the environment on the occasion of Earth Day 2023. Okay, ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్జర్వేషన్ బోర్డ్, ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ కన్జర్వేషన్ బోర్డు పెయింటింగ్ క్యాంపెయిన్ని ఆర్గనైజ్ చేసింది. ఆ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? లైఫ్ స్టైల్, LIFE. ఇది మన మోడీ COP26లో స్పెల్ చేసిన వర్డ్ ఇది, లైఫ్ అని. వాట్ ఈస్ లైఫ్ అబ్రివేషన్? లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఆన్ ద ఒకేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ డే. ఎప్పుడు ఎర్త్ డే? ఏప్రిల్ 2022. ఏప్రిల్ 2022. మనం మే 2022లో ఉన్నాం, 22, 23, 24 ఆ టైంలో ఉన్నాం. బట్ వై 1 month బ్యాక్ కరెంట్ అఫైర్ డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే బికాస్ ఈ క్యాంపెయిన్కి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ ఇండియన్ రికార్డ్స్లో ప్లేస్ దక్కింది. దట్స్ వై ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ టుడే. ఓకే, రైట్. సో సింప్లీ సీ హియర్ ఆన్ ద ఒకేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ డే. ఎర్త్ డే ఎప్పుడు? April 22nd every year under the scheme called Godhan Nyay Yojana. Actually, what's the specialty in this particular campaign ante a paint made from cow dung as found mentioned in the Limca Book of World Records. Okay, so simply a state government yokka scheme. What's the scheme? Godhan Nyay Yojana. The scheme is Godhan Nyay Yojana. Under this scheme, the state government launched a campaign called Lifestyle for the Environment, and the state government, this department, Environment Conservation Board, launched a lifestyle campaign under the scheme called Godhan Nyay Yojana, and this particular campaign got a place in Limca Book of Indian Records. So that's why it is in news. And which state government it is in the sense? It is Chhattisgarh. If you look at the options here, A. Chandigarh, B. Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Andhra Pradesh, and correct answer is Chhattisgarh. Okay, and some extra points that I provided regarding this question point of view. If you look at the next slide, see here. So మన ఇండియాలో కౌంటింగ్ని బేస్ చేసుకొని లాంచ్ చేసిన ఫస్ట్ పెయింట్ ఏంటంటే దిస్ వన్, ప్రాకృతిక్ పెయింట్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ పెయింట్? ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ cow dung paint. India's first cow dung paint that is eco friendly, that is ప్రాకృతిక్ పెయింట్. అండ్ ఈ పెయింట్ 2020లో లాంచ్ చేశారు మన నితిన్ గడ్కరీ, మన యూనియన్ మినిస్టర్. బట్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫో ఇది, ఖాదీ ఇండియా అండ్ ఫస్ట్ కౌ డంగ్ పెయింట్ ఇన్ ఇండియా, ప్రాకృతిక్. అండ్ a few more things here if you look at ఈ పర్టికులర్ క్యాంపెయిన్ అని చెప్పామే ఇందాక, ఛత్తీస్గఢ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్జర్వేషన్ బోర్డు లాంచ్ చేసిన క్యాంపెయిన్ లైఫ్ స్టైల్ అన్నామే. ఆ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ అన్నామే, లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అని మాట్లాడాం కదా. అండ్ దాట్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ థీమ్ దిస్ వన్. The theme of painting included say no to single-use plastics, no littering,
switch off electrical devices when not in use, like in our homes లో electrical devices, fans కావచ్చు, lights కావచ్చు, AC కావచ్చు, fridge కావచ్చు, all these things when not in use just switch off because we can reduce the emissions of carbons. Use cycle for short distance, public transport and carpooling. Besides eating locally available fruit and vegetables, conserving natural flora and fauna and reducing the carbon footprint. Simply ఈ ఎన్విరాన్మెంట్కి యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా ఈ థీమ్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అవేర్నెస్ పర్పస్ ఐ ప్రొవైడెడ్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అంటే ఏంటో జస్ట్ సీ హియర్. ద లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ just like an Indian version, Indian equivalent of the Guinness Book of World Records, was launched in India 1990 with a focus on the unique achievements of Indians in the country and abroad. Mana Indialo and abroad lo Indians ఎవరైనా ఎక్సెప్షనల్ అచీవ్మెంట్స్ కన్నా చేస్తే వాటిని గుర్తించడం కోసం 1990లో లాంచ్ చేసినటువంటి రికార్డ్స్ లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. అండ్ ఈ లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో రీసెంట్గా ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క క్యాంపెయిన్, వాట్ ఈస్ ద క్యాంపెయిన్? లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. ఏంటి ఆ క్యాంపెయిన్ అంటే సింప్లీ highlighting the importance of what we call this particular thing, importance of paint which is made from cow dung. Okay, and with state government yokka campaign ki lifestyle for the environment campaign ki limca book of records lo place dakkindi ante it is Chhattisgarh. Okay, which state it is? Chhattisgarh. Go to next question. Question number 7. Which Indian city is the third largest market in Asia Pacific in terms of total data center capacity, with a total capacity of 2337 megawatt, chasing Shanghai and Tokyo as the reason locks exponential growth in internet usage. Okay, internet usage point of view lo exceptional growth చూపించినటువంటి సిటీ మన ఇండియా నుంచి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది అకార్డింగ్ టు రిపోర్ట్ బై దిస్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్ట్ కాల్డ్ నైట్ ఫ్రాంక్. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తే, which Indian city is the third largest market in Asia Pacific? Asia Pacific లో థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ సిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టోటల్ డేటా సెంటర్ కెపాసిటీ. సో డేటా సెంటర్ కెపాసిటీలో థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది మన ఇండియా నుంచి ఒక సిటీ, అండ్ ఓన్లీ ఇండియన్ సిటీ ఇన్ దట్ లిస్ట్ ఆల్సో విత్ టోటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ మచ్ 2337 మెగావాట్. ఇది టాప్లో ఉంది. షాంఘై ఇస్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్, whereas Tokyo is in a second place. Tokyo, by showing exceptional growth with respect to internet usage. And this is the report by one real estate consultant called Knight Frank. And our city enti ante Mumbai. Yes, it is Mumbai. Option C is the correct answer for this question. But just see here 2 points to remember to improve our knowledge as well as our mindset. The first thing, Shanghai, Tokyo, Sydney, Singapore and Hong Kong have high percentage of their capacity in the live segment, indicating more commissioning and demand. ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఈ ఇమేజ్లో మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. టోటల్ కెపాసిటీ, డేటా సెంటర్ కెపాసిటీ అని చెప్పి దిస్ ఇమేజ్ చెప్తుంది. డేటా సెంటర్ కెపాసిటీ ఇన్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ యాజ్ ఆఫ్ Q1 of 2023. Now see, ఇక్కడ if you look at here, there are almost 5 columns. This is cities and live installed capacity. Future lo maybe how much they are going to install, it's a committed, and it's a under construction. It is under construction lo undi, and total capacity. See here. So mana India nunchi third place lo unna oka city Mumbai kada. If you look at here, third place it is Mumbai. What is total installed capacity? This is the figure. Forgot about the figure, just for that rank of which Indian city is in a third place, it is in Mumbai. That's important for us. Now, అంటే ప్రెసెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి కెపాసిటీ, సి షాంఘై ఆల్మోస్ట్ దిస్ మచ్, టోక్యో దిస్ మచ్, బట్ ముంబై జస్ట్ ఓన్లీ 270 మెగావాట్, రైట్? లైవ్ కెపాసిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ముంబై ఏం థర్డ్ ప్లేస్లో లేదు. లైవ్లో థర్డ్ ప్లేస్లో సింగపూర్ ఉంది, నెక్స్ట్ సిడ్నీ ఉంది, నెక్స్ట్ హాంకాంగ్ ఇలా ఉంది. బట్ ఓన్లీ వన్ కాలం కాకుండా ప్రెసెంట్ ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ, ప్రెసెంట్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ అండ్ ఫ్యూచర్ కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ మొత్తం కంబైన్డ్గా చూస్తే మన ఇండియా నుంచి ముంబై థర్డ్ స్పాట్లో ఉంది. ఓకే, దట్స్ వాట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్. సో సింప్లీ లుక్ అట్ దట్ స్టేట్మెంట్. షాంఘై, టోక్యో, సిడ్నీ అంటే లైవ్ కేటగిరీలో ఇవి టాప్లో ఉన్నటువంటి సిటీస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్,
మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ద డిస్కషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డేటా సెంటర్ కెపాసిటీ, రైట్? వాట్ డేటా సెంటర్ కెపాసిటీ రెఫర్స్ అని ఇక్కడ క్లారిటీ ఇచ్చాను. డేటా సెంటర్ కెపాసిటీ రెఫర్స్ టు కీ డేటా సెంటర్ రిసోర్సెస్. ఒక డేటా సెంటర్లో ఉన్నటువంటి కీ రిసోర్సెస్ని హైలైట్ చేసి మాట్లాడేది డేటా సెంటర్ కెపాసిటీ. అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్? పవర్, ద స్పేస్ అవైలబిలిటీ అంటే ఏరియా అవైలబిలిటీ, కూలింగ్, power network port connections that are available to meet requirements of current and future needs of IT, information technology industry. Accurately planning and managing data center capacity is essential for maintaining uptime and increasing efficiency. Simply, if a data center with a better resources like power capacity, like availability of space, cooling, better network connections, if these are the these all are the resources in any data center. If a city with a better resources, definitely the efficiency of IT industry present as well as in future will be in a fine position. So based upon these things only, that particular city performance will be decided. So in that particular discussion, the top city in terms of better data center capacity is Shanghai. Second place టోక్యో. ఇండియా నుంచి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్న సిటీ ముంబై. ప్రెసెంట్ ఇన్స్టలేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే టాప్ 3లో ఏం లేదు, బట్ ప్రెసెంట్ ఇన్స్టలేషను, ప్రెసెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్న థింగ్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ కమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ని అన్ని కంబైన్డ్గా కలిపితే ముంబై ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఇన్ అ థర్డ్ స్పాట్ ఇన్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ కెపాసిటీ విచ్ వాజ్ రిలీజ్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ద రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్ Knight Frank. Okay, so that's all about this question. Moving to next question, question number 8th one. Yeah, this question is all about in last 50 years natural calamities, natural disasters create చేసిన డ్యామేజ్ ని హైలైట్ చేస్తూ మాట్లాడినటువంటి ఒక డిస్కషన్. See here, as per WMO's Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes, అంటే ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్లో ఒక పార్టే. ఎకనామిక్ లాసెస్, అట్లాస్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ, డెత్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ లాసెస్ ఫ్రమ్ వాట్? వెదర్, క్లైమేట్ అండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రీమీస్. ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కిల్డ్ నియర్లీ 2 million, దాదాపు 20 lakhs deaths, and this much financial loss, $4.3 trillion financial loss. It is more than Indian economic GDP in last 50 years. It means that report is all about in 5 decades the economical loss as well as mortality, deaths happened because of natural calamities. The report is Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes. Killed this many people, created loss of this much economical loss in last 50 years. Coming to the question, this as per report by WMO, World Meteorological Organization. Now coming to our nation, India lost over this many lives. దాదాపు 20 lakhs చనిపోతే వరల్డ్ వైడ్. మన ఇండియా నుంచి డెత్ ఇన్సిడెంట్స్ 1,30,000. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ 10% మీన్స్ 2 lakhs. 1.3 1 lakh means 5%, and around 7 to 8%. Okay, to age 16 to 7 to 14, around 7% of deaths in the past 50 years happened because of natural calamities in India when we compare with the worldwide. Most economic damage seen in America. Okay, ఏ కంట్రీ లాస్ట్ 50 yearsలో natural calamities వల్ల సఫర్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ అమెరికా. అండ్ see here, while 9 in 10 deaths worldwide took place in developing countries only. డెవలపింగ్ కంట్రీస్లోనే ఎక్కువ డెత్స్ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అండ్ ఈ 50 yearsలోనే ద కాస్ట్లీయెస్ట్ న్యాచురల్ కెలామిటీ డిజాస్టర్ happened because of this one. The costliest was tropical cyclone Idai. ఇది 2019లో హ్యాపెండ్ అయింది ఆఫ్రికాలో, విచ్ కిల్డ్ మోర్ దాన్ 1,600 people at a time. And the financial loss of this much, $2.1 billion damages. Now my question, where is the headquarter of WMO? And one more thing, we are discussing about natural calamities, and just in month of May itself we have seen this cyclone hit these two countries, Myanmar and Bangladesh. The cyclone is also Mocha. Okay, so the question lo, what the thing that we are going to learn in last 50 years
because of the natural calamities, extreme weather conditions kaavachu, natural disasters kaavachu, all these things, nearly 20 lakh people were dead, and there is an economical loss of $4 trillion plus dollars. And in India, almost 1,30,000 lives costed. And in last 50 years, from 1970 to till 2021, 71 to 21, in last 50 years, the country which is affected highest among all the countries because of natural calamities is America. And a tropical cyclone very danger and costliest cyclone ga recognize cheyadam jarigindante Idai, which happened in 2019, especially which killed 1,500 plus lives and created a financial loss of $2.1 billion. It happened in Africa. And recent ga Myanmar, Bangladesh kuda oka cyclone Mocha hit ayindi, and because of that also economical loss and some lives costed. Now my question, where is the headquarters of WMO, World Meteorological Organization? The headquarters of WMO is at Geneva, Switzerland. Option C is the correct answer for this question. So moving to next one, question number 9th one. Yeah, so this question is all about recently a private space agency, SpaceX, which is majority of ownership owned by Elon Musk, launches Saudi Arabia's first astronauts. So సౌదీ నుంచి ఫస్ట్ టైం ఆస్ట్రోనాట్స్ని స్పేస్లోకి పంపడం జరిగింది. ఒక ఫీమేల్ అండ్ ఒక మేల్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ దిస్ స్పేస్ ఏజెన్సీ కాల్డ్ SpaceX. Nation's first woman in space to ISS. ISS means International Space Station, sponsored by Saudi Arabian government. A stem cell researcher became the first woman from the kingdom to go to space. So Saudi Arabia నుండి వెళ్ళినటువంటి ఫస్ట్ ఉమెన్, ఆమె ప్రొఫెషన్ ఇది, రీసెర్చర్ ఆమె. అండ్ షీ వాజ్ జాయిన్డ్ బై, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, అలీ అల్ కరానీ, ఆయన మేల్ పర్సనాలిటీ, ఆమె పార్ట్నర్, కొలీగ్, ఇన్ఫాక్ట్ పార్ట్నర్ అంటే లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అనుకోకండి, కొలీగ్. అలీ అల్ కరానీ, ఏ ఫైటర్ పైలట్ with the Royal Saudi Air Force. Now my question, name the first woman astronaut from Saudi who went to Earth outer space. Simply, recently Saudi Arabia government by partnering with the SpaceX, they sent their nationalities. One person is a pilot in a Air Force of Saudi Air Force, and one personality is a researcher, a female personality. One male and one female personality sent by the Saudi government into the Earth outer space called ISS, International Space Station, in partnership with the SpaceX. Now my question, name of the female personality from Saudi Arabia who went to the space for the first time. She is the personality, and her colleague is this guy, Ali Al Karani. And what is her name అని చెప్పి ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ చూస్తే మీరు. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్, దీస్ ఆర్ ద టూ పర్సనాలిటీస్. ఈజ్ అ గై, మేల్ పర్సనాలిటీ, అలీ అల్ కరానీ, అండ్ వీ నీడ్ టు ఆన్సర్ దిస్ పర్సనాలిటీ నేమ్, ఫీమేల్ పర్సనాలిటీ. అండ్ దట్ పర్సనాలిటీ ఈజ్, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ద ఆప్షన్స్ హియర్, ఆప్షన్ 1 రయన్నా బర్నవి, ఆప్షన్ బి కల్పనా చావ్లా మన ఇండియన్ ఆరిజిన్ పర్సనాలిటీ, అమెరికన్ సిటిజనే బట్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ పర్సనాలిటీ. ఫస్ట్ టైము స్పేస్కి వెళ్ళినటువంటి ఫీమేల్ ఇండియన్ అమెరికన్ హూ వెంట్ ఇన్ టు ద స్పేస్ ఈజ్ కల్పనా చావ్లా. బట్ అన్ఫార్చునేట్గా రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు తను చనిపోయారు ఆ ట్రాజిక్ ఇన్సిడెంట్లో. ఓకే, రైట్. అండ్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా మీరు చూస్తే అక్కడ వాలంటీనా టెరిష్కోవా, వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ అన్ని కూడా నేను అక్కడ బ్రాకెట్లో ఇచ్చాను. ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ఇన్ స్పేస్కి వెళ్ళిన ఫస్ట్ ఉమెన్ ఈమె, వాలంటీనా టెరిష్కోవా. Okay, youngest woman space at the age of just 26, and only woman to make a solo space flight, అది ఆమె స్పెషాలిటీ. అండ్ ఆప్షన్ డి చూస్తే, ఆప్షన్ డిలో స్వెట్లానా సవిత్స్కాయా, ఫస్ట్ ఉమెన్ టు ఫ్లై ఆన్ స్పేస్ స్టేషన్ అండ్ ఫస్ట్ ఉమెన్ టు పర్ఫార్మ్ స్పేస్ వాక్ ఆల్సో. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, అనౌషి అన్సారీ, ఫోర్త్ స్పేస్ టూరిస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ స్పేస్ టూరిస్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రెజెంట్ పర్సనాలిటీ, మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమె కూడా ఒక స్పేస్ టూరిస్ట్ లాగే వెళ్ళారు. అలా స్పేస్కి టూరిస్ట్గా వెళ్ళినటువంటి ఫస్ట్ ఫీమేల్, ఓవరాల్గా ఫోర్త్ పర్సన్ దిస్ పర్సనాలిటీ, అనూషి అన్సారీ. బట్ ఇవన్నీ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే,
సౌదీ అరేబియన్ గవర్నమెంట్ సెండ్ చేసిన సౌదీ సిటిజన్స్, 1 male and 1 female, to International Space Station in partnership with SpaceX is male personality name Ali Al Karani. This guy is the personality Ali Al Karani, and female personality, if you look at the options here, option A itself, Rayana Barnaby. Okay, Rayana Barnaby, she is the personality, Rayana Barnaby. Okay, right, yeah, that's all about this question. So from Saudi Arabia, 1 male and 1 female to Earth outer space, in partnership with the SpaceX, and those two personalities names Ali Al Karani, male personality, and Barnaby, the two especially full name Rayana Barnaby. Rayana Barnaby. Okay. Next. Going to next question. Question number 10th one. Yeah. Teenage Indian archer. The personality name Prathamesh Javakar. Prathamesh Javakar produced a maiden World Cup gold medal in men's individual compound section. Stunning world number 1, Mike Klose is actually from Netherlands. ఈయన present world number 1 గా ఉన్న పర్సనాలిటీ. ఈయన డిఫీట్ చేస్తూ మన ఇండియన్ పర్సనాలిటీ జస్ట్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 19 years won a gold medal in World Cup of Archery. And continuation, India bagged 2 golds in the non-Olympic compound section with the mixed team of duo Ojas Diotale and Jyoti Sureka Venam. ఒక మిక్స్డ్ టీము గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. అండ్ ఇండివిజువల్ ఈవెంట్లో మెయిన్ పర్సనాలిటీ పేరు ప్రథమేష్ జాకర్ గోల్డ్ మెడల్ విన్ అయ్యారు, దట్ టు బై డిఫీటింగ్ వరల్డ్ నెంబర్ 1. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇఫ్ యు సీ హియర్, సో ఓపెనింగ్ ద కంట్రీ Stanley by upsetting top seeded Koreans in the stage 2 of the World Cup. The Hyundai Archery World Cup 2023 is the 17th season. It's a 17th season, remember. World Cup 2023, Archery World Cup 20, sport ఇది Archery World Cup 2023 17th season. యాక్చువల్లీ దిస్ ఆర్చరీ వరల్డ్ కప్లో 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరిగింది సెకండ్ స్టేజే. ఈ 4 స్టేజెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఫైనల్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది. ఆ ఫైనల్ ఈవెంట్లో ఎవరైతే విన్నర్ ఉంటారో వాళ్ళని వరల్డ్ ఛాంపియన్గా పిలుస్తారు. ఓకే రైట్. ప్రజెంట్ ఇక్కడ వరల్డ్ కప్లో గోల్డ్ గెలిచినా కూడా దిస్ గాయ్ ప్రథమేష్ జాకర్ కానీ లేకపోతే ఈ మిక్స్డ్ టీంలో వీళ్ళిద్దరిని కానీ దిస్ టు కంబైన్డ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ని కానీ వరల్డ్ ఛాంపియన్స్గా చెప్పడానికి లేదు. వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఎప్పుడవుతారంటే, ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఆర్చరీ వరల్డ్ కప్ ఈవెంట్ టోటల్ 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. హౌ మెనీ స్టేజెస్? 4 స్టేజెస్. సెకండ్ స్టేజే ఇప్పుడు జరుగుతోంది. ఆ సెకండ్ స్టేజ్ షాంఘైలో జరుగుతోంది, చైనా షాంఘైలో. అండ్ థర్డ్ 4 ఈవెంట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ ఈవెంట్ ఈ ఇయర్ సెప్టెంబర్లోనే జరుగుతుంది. అండ్ నా క్వశ్చన్ కూడా, a final event of Archery World Cup 2023 final is going to be held in which country? That's what my question. If you look at the answers here and those personality images also, is a guy Prathamesh Jakar and Sureka Venam. Ee ammai from Vijayawada, from Andhra Pradesh, Vijayawada. This guy is from Maharashtra. Prathamesh Jakar from Maharashtra and she is from actually Vijayawada, from Andhra Pradesh. And for this question, correct answer Hermosillo, Mexico. The first option itself is the correct answer. What is that? In Mexico, Hermosillo. Okay, right. So simply ఆర్చరీ వరల్డ్ కప్ టోటల్ 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ప్రజెంట్ సెకండ్ స్టేజ్ జరుగుతుంది. అండ్ ఈ సెకండ్ స్టేజ్ షాంఘై చైనాలో జరుగుతుంది. అండ్ మన ఇండియాకి 2 మెడల్స్ వచ్చాయి, గోల్డ్ మెడల్స్ దట్టు. ఒకటి మిక్స్డ్ టీము సురేఖ వెన్నం అండ్ ఇంకో పర్సనాలిటీ పేరు దిస్ గై ఓజాస్ డియోటాలే. అండ్ ఇండివిజువల్ కేటగిరీ కింద ఈ పర్సన్కి ప్రథమేష్ జాకర్ గోల్డ్ మెడల్ విన్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ స్టేజెస్ అన్నీ కంప్లీట్ అయ్యాక ఫైనల్ ఈవెంట్ ఆర్చరీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఈవెంట్ మెక్సికోలో జరుగుతుంది. అక్కడ విన్ అయిన పర్సనాలిటీస్ని వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్గా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే రైట్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11th one. Yeah, the question is all about smart cities mission. So smart cities mission కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, the government said that the more than 90% of the funds allocated under the smart cities mission have been utilized. Till now, while 73% of projects have been completed, as of May 1st, a total of this much amount of released 38,400 crores. Of that, this much value of money was utilized. That's what 73% of money was utilized. 73% of the projects complete again, 90% of money was utilized.
And the question is all about, if you look at here, స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ గాట్ ఏ 1 year extension till June 2024. యాక్చువల్గా స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ని ఇనిషియల్గా లాంచ్ చేసింది June 30, 2023 కల్లా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి, టు కంప్లీట్ బై దట్ డేట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ it achieved because 73% of the projects only completed. We are now in the May month of 2023, and that's why Government of India, that too especially Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India request cheste 1 year extension icharu. So smart cities mission extended till June 30, 2024. This one, extension of smart cities mission till June 30, 2024. Now my question, which year this smart cities mission was launched? It is launched in 2015. Option B is the correct answer for this question. So a question lo, what the point that we need to give attention? 100 smart cities ni develop chese intention తో 2015 లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసిన ప్రాజెక్టే స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్, అండ్ ఆఫ్ దట్ మిషన్, and that mission was implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs. Which ministry? Ministry of Housing and Urban Affairs. And the smart city mission extension ichar Government of India till June 30, 2024. Okay, that's all about this question, right? Moving to next and final question of today's discussion, that's all about national parks. Yesterday we discussed about Tamil Nadu, and today we're going to discuss about the national parks in Karnataka. Okay, our neighbor state again, Karnataka. So what are the national parks in Karnataka? If you look at here, Anchi National Park, Kudremukh National Park, next Bandipur National Park, next Bannerghatta National Park, ఇది బెంగళూరు సిటీలోనే ఉంటుంది, బన్నెర్ఘట్ట నేషనల్ పార్క్. అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్. ఓకే, అదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ ఇస్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్. ఆల్రెడీ వి సెడ్ రామేశ్వరం నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ కడప, ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్. అండ్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ నేమ్తో ఇంకోటి కర్ణాటకలో కూడా ఉంది, అది నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్, దాన్ని రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ అంటాం. అండ్ రిమైనింగ్ నేషనల్ పార్క్ ఇఫ్ యు సీ హియర్, బన్నెర్ఘట్ట, అంషి, కుద్రేముఖ్, బందీపూర్. బన్నెర్ఘట్ట, అంషి, కుద్రేముఖ్, బందీపూర్, నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్. So this is today's current affair discussion. Thank you. Take care everybody. Have a lovely day. Right.